সালামালাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি এই সপ্তাহের ভালোবাসি কমিউনিটিতে। আজকে আমরা কথা বলবো আমাদের এই কমিউনিটির একটি সংগঠন নিয়ে, যে সংগঠনটি মানবতার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কাজ করছে। এবং আপনাদের নিশ্চয় মনে আছে, গত সেপ্টেম্বরে গাজা অভিমুখে গ্লোবাল সমুদ্র ফ্লোটিলার যে জাহাজগুলো ছিল, সেই জাহাজের একজন যাত্রীও ছিলেন তিনি। আমি কথা বলছি যে সংগঠনটি, সে সংগঠনের নাম হলো রিফিউজি বিরিয়ানি অ্যান্ড বানানা, এবং এই সংগঠনের সিইও এবং ওই সমুদ্র ফ্লোটিলার যাত্রী যে ছিলেন, ওনার নাম হলো রুহি লোরেন আক্তার। তিনি আজকে আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে আছেন। আমরা তার সঙ্গে তার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে, তার এই যাত্রা নিয়ে, তার চ্যারিটি ওয়ার্ক নিয়ে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলবো। তার আগে চলুন আমরা আমাদের অতিথির সঙ্গে পরিচিত হয়ে নিই। রুহি লোরেন আক্তার, আপনাকে স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠানে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। How are you? I'm fine, thank you. I'm good. And you just came from Greece today. Yes, I did. You did. So Greece, what are you doing in the Greece? আমি ফয়লা গেছিলাম গ্রিস in 2016. In 2015, Syrian refugee crisis started in Europe. Syrian refugee crisis ওখানে যুদ্ধ হওয়াত আছিল, তে অনেক মানুষ আকিন ইউরোপ আইয়া ফার হইছেন, কারণ তারা কাছে কোনো চয়েস নাই, টার্কির মাঝেও থাকতে পারে না, তারা ইউরোপ আইসলা refugee status লয়া asylum লাগি। তে এখানের মাঝে অনেক মানুষ আখতে গেছলা, আর স্টিল আজকে পর্যন্ত অনেক মানুষ স্টিল গ্রিস আইরা from Turkey, from Sudan, from Palestine, from Syria, from Afghanistan. তে এখানে refugee camps, আর ইউকে তাকে বোঝা যায় না যে refugee camps in Europe মানুষ বাড়া থাকরা, মানুষ উইথাউট শেল্টার থাকরা, উইথাউট খানি থাকরা। তে আমরা ওখানে গেলে মানুষের সাহায্য করি। মানে ইউরোপের ভিতরে অত বড়, আমিও মাতিলাই সিলেটি, জি, তে আপনার লাগে সুবিধা। সো ইউরোপের ভিতরে এত বড় রিফিউজি ক্যাম্প আছে, যেটা আপনারা সবসময় ইয়ে করেন, এটা গ্রিস। সো আপনি চ্যারিটি ওয়ার্ক করেন, এটা কবে তো কিভাবে আপনার চ্যারিটি ওয়ার্কের সাথে আপনি ইনভলভ হয়েছেন? তো আমি ইনিশিয়ালি NHS লগে কাম করতাম, আমি লোয়ার লিম্ব স্পেশালিস্ট আসলাম। আমার অলওয়েজ ইন্টারেস্ট আছিল যে আমি অন্য মানুষের হেল্প করতাম, এর লাগে আমি মেডিকেল জব গেছিলাম। অ্যান্ড সিন্স আমি ছোটো, আমি শুনিয়াইরাম যে বাংলাদেশও অনেক প্রবলেমস, অনেক গরিব মানুষ আছে। আমার আম্মা বাবাও বাংলাদেশ থেকে, উই আর ভেরি অ্যাওয়্যার অফ লাইক inequalities and poverty in this world. আমি যে সময় around 21 আসলাম, ওই সময় মেক্সিকো গিয়ে থোড়া ভলান্টিয়ারিং করছিলাম, and otherwise locally for homeless people during Ramadan help করে আসলাম. In 2015 my life changed. I saw an image on the 3rd of September. একটা image আছিল, একটা Syrian boy 3 years old drowned lying face down. আমার sister, তার নাম শামনি, তার একটা ছেলের নাম উসমান, also 3 years old at the same time. We are very close. আমার নিজের বাচ্চা লাখান। I love all my nephews and nieces. And যে সময় আমি ওই ইমেজ দেখছি, আমার কাছে লাগছে যে কেমন এমন হইতে পারে যে এমন একটা বাচ্চা মারা গেছে আর ওয়ার্ল্ড দেখরা আঁকিন, এটা আমার নেফিউ হইতে পারে, এটা আমার বাচ্চা হইতে পারে। এর বাদে আমার কাছে লাগলো যে আচ্ছা, খালি দেখলে হইতো না, খালি শেয়ার করলে হইতো না, কিছু অ্যাক্টিভলি করা লাগবো। এর বাদে আমি অন্য অর্গানাইজেশন লগে এইড সেন্ড করছি টু সিরিয়া। আর বাদে আমার একজনে কইছেন, আমি কালেক্ট করে যাচ্ছিলাম লাইক শ্যাম্পু, সাবান, ফুড, অত আইটেমস। আর একজনে আমার কইছিল লাইক আনলেস নিজে গেলে দেখো খিতা ওর কাম বকলো, নিজে বুঝতে পারতে না আনটিল দেখলে। তো আমি কইছি আচ্ছা ঠিক আছে, আমি গেলে অলসো রেফিউজি ক্যাম্পসে হেল্প করবো না। এর বাদে আমি ফ্রান্স গেছিলাম রেফিউজি ক্যাম্পসে হেল্প করার লাগি। আর ওখান থেকে রেফিউজি বিরিয়ানি বানানো স্টার্ট হয়েছে ইন সেপ্টেম্বর। আমরা 10 বছর হয়েছে সেপ্টেম্বর, আমরা 10 বছর হয়েছে 2015। সো বিরিয়ানি অ্যান্ড বানানা যেখান থেকে জন্ম হয়েছে আপনি সেটা আমাদেরকে বললেন, কিন্তু এটার নাম বিরিয়ানি বানানা এটা কেনে? জি, সো আমি সময় ফয়লা গেছিলাম ইন দ্য রেফিউজি ক্যাম্পস অফ ফ্রান্স, ইন ডানকার্ক অ্যান্ড ক্যালে। ওখানে মাঝে অনেক মানুষ আছিল যে ফ্রম কুর্দিস্তান, ফ্রম আফগানিস্তান, ফ্রম সিরিয়া, ফ্রম ইরাক, ফ্রম পাকিস্তান, যে অ্যাসাইলাম সিকিং করা। আর তারা যে সময়, and this is really important why there needs to be representation in charity work and aid work. আমি যে সময় গেছি, তারা আমার দেখিয়া eventually তারা বুঝছে যে আমি বাংলাদেশি, আমি তোরা উর্দু মারতে পারি, এখন বেটার হয়েছে ওভার টাইম। আর যে সময় তারা রিয়েলাইজ করছে আমি যেন মুসলমান, আমি যেনে ফ্রম এন এশিয়ান ব্যাকগ্রাউন্ড, তারা আমার কইছে এখানে যেটা খানি আমরা দিরা, এটা ভেরি গ্রেটফুল, বাট তারা ভালো লাগে না, হালাল মিট দিরা না তারা অলসো, বিকজ ভলেন্টিয়ার্স নানি তারা সুপত বানা রাখেন। তাই আমি কইছি আচ্ছা লেটস মেক বিরিয়ানি ফর এভরিবডি। সো এর থেকে কিনা আমরা
I see back to England. I'm raising funds for halal meat. I'm back to France. I'm over like 200 volunteers from all over Europe. I seen. I'm in Biriyani, but I see after basar maze. After logistical nightmare, asil, but it worked, and we fed everybody over 2,500 people Biriyani, and we also gave bananas. So that's how the name of the organization became Refugee, Biriyani, and Bananas. When I started, আমি বুঝলাম না কোনদিন জানি আমি একটা চ্যারিটি বানাইমু আমি দেখছি যে আমার আব্বার আর তান বাইন তোর একটা চ্যারিটি আছে ফসিলেট আর যে সময় আমি দেখছি তারা কত আজমিন ওয়ার্ক করা আমার কাছে লাগছে আমি কোনদিন একটা চ্যারিটি বানাইতাম না এর লাগিয়ে হতো বেশি সিরিয়াসলি নাম নিছিলাম না বাট এর বাদে এখন যে সিচুয়েশনের মাঝে মানুষে দেখছি এর বাদে এখন আমি টার্ন অ্যারাউন্ড করতে পারছি না now for 10 years help program eventually আমার job NHS এর মধ্যে সারি দিছি registered as a charity and the name stayed just আমার কাছে লাগছে আচ্ছা maybe we should change the name to something more serious সবে হইছে they are involved in the original mission তারা হইছে এখন বদলায় না because story behind that so লাগি রইছে লাগি refugee biryani and banana এটা still রইছে still রইছে and biryani একটা খানি যেটা সব দেশের মধ্যে আছে like Somali pilau ase nale Kabuli pilau ase in Afghanistan like kapsa ase in Yemen or mandi ase mandi in Yemen or kapsa in Syria so every country has its own version of biryani whether it's paella in Spain or like you know it's all kind of similar so that's why risotto is like biryani is a unique name biryani shop dish ase so that's why it's a biryani and banana and still is going on so how many people work in here? So we just have one. I'm the CEO. Then we have 7 board of trustees, and then we've got about 200 volunteers every year that come and join us. Amra organization ke importance ane amra listen kori zare amra sahajjo koram tarare involve kori amra organization er maze amra lagi important so amra board of trustees er maze diaspora communities people from migrant refugee backgrounds female led we've got 6 women and 1 man Muslims also but also Christians and also people without religion so very mixed and our field team so in Greece in Cairo in Gaza all of our teams are people 85% 90% of our field teams are those who have experienced displacement or war themselves because I feel like sometimes amra jishmezai charity work kora lagi amra gese ekta idea থাকে but it's really important to listen to that amra সাহায্য করা because tara ashale jane so we should always do otherwise it's not meaningful it's not impactful it's not resourceful. You know, you mentioned about your father and charity Silet. So, your father from Silet? Yeah, my father from Silet and near Kuala Bazar Mullafara. Amar amma also near Kuala Bazar from Ishipur. Our tararekta charity ase like amar abbar tarabayenton. It's called Friends of Silet, and they support a school in our village to make sure also that the females can go to school because they were coming to an age where they could no longer go to school because it was too far away. So we've now got one in our village. So you get inspiration from your father also, and yes, family. I think just from like Sutatakte Ami Funram, like people are calling from Bangladesh, people are needing help, people are needing to get their children married. Always from our parents, you know. Sometimes like my parents will be like, why do you have to travel and do this work? I'm like, well, you taught me to be kind to people, to help people. It's like so tara nishchoy apnarali ekhon proud koren apnar charity work kora inshallah. So apnar ei je charity organization Biryani and Banana এই charity organization base Greece Base Greece আমরা registered in the UK in Newcastle upon Tyne যেখান থেকে আমি আমার জন্ম হইছে আমার বোন হইছে and based in Greece আর আমরা 3 branches আছে so আমরা also Gazaর মাঝে inside of Palestine help করি আমরা team আছে ওখানে in Cairo for Sudanese people Palestinians and other displaced communities and in Greece so আপনার ওই যে organizationের লিয়া তো আপনি বিভিন্ন দেশে ঘুরছেন ভিজিট করছেন কোন দেশে গেছেন কোন হিসাব আছে না হিসাব নাই অনেক দেশে গেছি আর sometimes আকি আমরা এক রোড থেকে আরেক রোড যদি যাই for example আমরা গ্রিস থেকে মাসেডোনিয়া গেছি এরপরে সার্বিয়া গেছি but just to give you an example I've been to Turkey Kurdistan Ukraine when the war started Belarusia border Istanbul Cairo Greece France Serbia Bosnia many different places so Kurdistaner অবস্থা কিটা what did you see there so আমরা কিতা করি এখন এক এরিয়া যাই আমরা গেদি হেল্প করি আমরা অ্যাসেসমেন্ট করি আর বাদে আমরা ডিসাইড করি লাইক আমরা এখানে থাকতাম না আমরা do we need to be there or can we help from abroad does it make a meaningful difference for us to be there so আমি সবে কুর্দিস্তান গেছিলাম এখানে the camps যে বড় আছে like 16,000 people 20,000 people
এক বছর আগ থেকে এখন মজুলর মানুষ তারা এখন displaced হইছে into Kurdistan, so that's what the reason I went there actually. There was a lot of NGOs. People had been in the camps for 4 years, 5 years. They fled. The Yazidi people fled in their jeeps and cars. They were still there, but they were in a camp. It's very sad to see. You know, there was women, children. It was just, I mean, being in Kurdistan, it was just really sad because we had children that had been in ISIS captivity and they just came out. They were emaciated. They were starving. It was really hard to see, but it was also good for me to witness that because just so I could raise awareness and support the organizations from afar. So when I came back home, what I did was we sent aid off to Kurdistan, and then COVID happened, so I couldn't go back. But also our other projects got bigger, so we couldn't go back. But we are still supporting remotely for as long as we can. Have you ever been in Yemen? I have not been to Yemen. Inshallah, I would like to go to Yemen. Yemen. So এই যে আপনি বিভিন্ন দেশে আপনি ঘুরছেন, you know, এটা বিভিন্ন জিনিস you faced so many things. So what is the most important things then you faced and you couldn't forget this ever? Do you mean negative or positive or both? Both Okay. sides. I think one thing that's really important is the way that I look. You know, I'm very visibly Muslim looking. I'm brown. I'm a female. And that just means that I can be closer to the community because they think I'm one of them, which is really helpful because it means that you can really understand what's needed and what's needed. It also gives you access. For example, you can get closer to a camp to be able to help people because you look like them. But also that can be, there's a lot of racial profiling in a lot of the countries that I work, for example, in Greece. There's also criminalization happening. Sometimes they accuse you of criminal activity. Only yesterday in Lesbos, some of our colleagues were acquitted after 7 years. They were accused of criminal activity when all they were doing was saving people when the boats were arriving. So there's that racial profiling as well. So, and then also sometimes they think maybe you're undocumented, maybe you're from the refugee community. So it's, you always have to carry your passport. So those things can be very difficult. And any positive জিনিস মনে আছে নি যেটা সবসময় আরো বেশি করে? I think just positive is the community members. Like during COVID times. মানে you mentioned that because আপনি মুসলিম দেখে তারা আরো ক্লোজ ফিল করে। জি, তারা ক্লোজ ফিলিং করে, তারা লাইক রান্না করে আমার লাগি আনে, like you know kabuli pilau, like the Afghans would bring me kabuli pilau. তারা উল্টা আপনার লাগি I would actually say that the people look after me more than I look after the people. And what I was going to say was during COVID times, all the organizations closed, all the volunteers left. I decided not to leave. I thought that if I left, then there's nobody left for the people. And I stayed, and actually we had no volunteers. It was just me from the organization, but the people from camp helped me so much. They were our team, and we couldn't even get aid into camp. They weren't letting us go next to camp, so they carried it on their backs inside. So I would really say that the people look after me more, to be honest. Have you ever faced any racism? Yes, from many different countries at the Belarus border, in Poland, in Greece, in many different countries. Also in France as well. When they're not sure if you're displaced, sometimes they think maybe, also in Turkey, they maybe thought I was from an Arabic community. So yeah, I have done, yes. So what do you think about recent incident in America? Do you know her? Do I know the lady, Yeah. the Bangladeshi lady? Yeah. I don't know her, no. But the situation in the USA right now is absolutely tragic and scary. What they are doing, what Trump is doing, what ICE is doing. I mean, it's terrorism. What they are doing is terrorism, and it should not be allowed, but it's being allowed on a national, worldwide platform. They killed people. She's not the first person that they killed a few days ago. They are terrorizing people, racially profiling people. It's not okay, and it's being allowed to happen. And after as a Muslim, after kita refugee camp হলতে গিয়ে খালি মুসলিম হলতে হেল্প করনি না, different kind of. So আমরা সবরা help করি, আমরা organization it's everyone help করি. So for example in Kurdistan we were helping Muslims, but also the Yazidi community. In Greece the camps, I would say 80% are Muslim, and then we also have Christian communities, atheist communities as well. সবরা আমরা help করি। So এই যে উত্তর দেশে আপনারা হেল্প করেন, মানুষের বিরিয়ানি খাবেন, বানানা খাবেন, এগু আপনারা মানে জেনারেট কিলা করেন? How do you do fundraise? Okay, so it's not just biryani and bananas. Amra zeta manusher lage, like whether it's socks or winter clothes, or also we help with things like funerals. Like because I'm a Muslim, they will sometimes ask me, like the boat has capsized, to help with funerals. We fundraise in many different ways, from crowdfunding to grant writing to private donations. It's difficult to raise funds, but we keep trying for the sake of the people. So আপনারা এমনি কোনো টিভি ফান্ডরেজ করেন না? আমরা টিভিত কোনোদিন করছি না। It's also capacity now. Like inshallah maybe we'll try one day, but টিভিত কোনোদিন try করছেন না। বা এমনি যে কোনো পাবলিক আপনারা ফান্ড ডোনেট করতে পারে? জি।
Online links আছে, so on social media. Also, আমরা grants lagi apply kori from different organizations and then private donors. It's like more like word of mouth, but we need to have a better strategy to be more sustainable, I think, for fundraising. Okay. So now আমরা একটু গ্লোবাল সমুদ্র ফ্লোটিলার বিষয়টা আপনার কাছ থেকে জানতে চাই যে ওইখানে আপনিও ছিলেন লাস্ট সেপ্টেম্বরে। So first, Global Samud Flotilla, what is this? Who run this organization? Oh, so firstly, flotillas have been trying to go to Gaza and going to Gaza since 2008. That is when the first flotilla went. So that was 2008. It was organized by a group of American people who I actually met in Tunisia when I went this time because they came to support us. So that organization was called Free Movement Gaza. And we have to remember that actually before flotilla, Gaza Erbade, like over the last 2 years, since the genocide and the ongoing onslaught since October 2023, there's been a couple of boats with the Freedom Flotilla Coalition. So there's a few different organizations working on flotillas. And the goal of the flotilla, the boats, the goals are to deliver humanitarian aid, to break the siege, and to reach Gaza and the people and raise awareness as well. So the Global Samud Flotilla started. It's actually a new initiative. What happened was in June, July of this year, there was a movement called Global Movement to Gaza or Global March to Gaza. Okay. And I also went to this mission. And what we were trying to do was we went to Cairo and we were trying to walk to the Rafah crossing in Gaza. But we were stopped by the Egyptian authorities. So we could not go too far, but we went a little bit far. After that, the people from the Global Movement to Gaza, they formed Global Samud Flotilla. So the Global Samud Flotilla is a number of different organizations, including Maghreb Samud Flotilla, which is Tunisia, Morocco, those countries, Algeria, Global Movement to Gaza, and also Global Samud Flotilla. And what we try and do is we want to deliver humanitarian aid and break the siege. And also there are other organizations working as well, like the Freedom Flotilla Coalition now. And also there's another group called the 1,000 Madeleines to Gaza as well. So অনেক গ্রুপ আছে এখানে মাঝে। And last September আপনারা যখন গাজা তাওয়াত আসলা, আপনার গ্লোবাল সমুদ্র ফ্লোটিলাও আসলা। So এই জার্নি সম্পর্কে আমরা রেখো কাছেন। So Ami applied for 28,000 people applied from all over the world and I felt very honored to be picked as a participant. Ami jishime gortaki gesi, like we didn't know for sure if Ami zaita harmiyat bota because onek bota kin kham khorsen na on the time or there wasn't enough spaces or there was too many participants. So that's why when I left I told my mom I'm going on this mission but not sure if I'll be going on a boat, more to deliver aid. And then when I got there and also like, you know, I wasn't sure about the mission. I wasn't sure if it felt safe to me, or I knew that when I got there, and I did my istikhara prayers as well, I knew that when I got there, maybe I'd have a better feeling about it, so I did. And when we got, so I went from Tunisia, so the boats went from many different ports, from Greece, from Spain, from Italy as well, and from Tunisia, so 4 ports. In the end, there was 44 boats. We had more, but some broke down on the way or before they left. After কোন port আসলা? Amar boater নাম আছিল Summertime Jung. It was an observer boat. Amar যেটা original boat আছিল এটা ভাঙি গেছিল. So আরেকটা boat আছিল এটা like legal boat আছিল. Our mother vessel. So you started from Tunisia. Tunisia. So you said 28,000 people apply for it. Yeah. How many people granted? In the end, there was about 450 people on the boats, on 44 boats. From 44 boats. Total 44 boats আছিল. Around 450 people from over 44 countries as well. So from all over the world, from Malaysia, Indonesia, UK, Tunisia. It was really inspiring, you know, hijabi sisters from South Africa to Malaysia, Indonesia. So আমরা একটু ফোকাস স্টোরি দেন and then কিতা হইছে যখন আপনারা যাওয়ার পরে we know then Israeli military stop করছে and then some people arrest করে দিছে কি and there was আমরা এখন বাংলাদেশিও আসলা শহীদুল আলম world famous photographer and আপনার experience কিতা and then so we boarded the boat. Being on a boat is difficult. It's not so easy, so you have to be quite resilient and also patient. There was a lot of training. We had 2 weeks training from legal to medical to media to non-violent training. It's very important because if the Israeli authorities board the boat, we have to be very careful how to react in that sort, or not react, essentially, the non-violent training. So
there was a lot of storms. You know, you're coming up to September, so the boat is moving a lot. Our boat was a bit bigger than others, so it was a bit better, but some of them are bigger, some of them are smaller. Our boat's job was also to watch out for any violations happening in the sea, also to record anything, also to, we were a mother boat, so we had extra supplies. We had a ventilator for medical emergencies. We had extra fuel as well. And then so we were following the fleet, and I have to tell you, it was like a chamatkar, like a miracle. Like when we got up to the fleet, you could see all of the boats, like 44 across. I just thought, subhanallah, this is beautiful. Like all these people from all these countries, knowing that something might happen, knowing that like in 2010 when there was a flotilla, people were killed, people were shot by the Israeli authorities and people died. All these people came for the people of Gaza, for the people of Palestine, for humanity, for their religion or not religion, whatever they follow, but for the people they came. And that was really impressive. So we followed the fleet and we got to about 150 nautical miles from Gaza. That's how close our boat got. When the interception started, when those boats started getting captured and people were being taken, we were following everything online. And also I have to tell you, whilst we were sailing and even before in Tunisia, they were attacking the boats with drones, with chemicals. Did not dissuade anybody. Everybody was still strong to go. Alhamdulillah, you know, people's hearts were really strong. And so when the interception started happening, our boat turned back. We stayed for a bit to help some of the smaller boats, and then we turned back because we had Palestinians on our boat and people who had lived and worked in Gaza. And because we were an observation legal boat, our job was to support other boats. The goal always was that if those boats were allowed to let through, then we would follow them. But if not, we'd come back, because if they arrested the Palestinians, they might not come out again. That's the reality. And that's why after boat back again. Back to Cyprus, Joe. You know, you mentioned about training. So what kind of training? After question, there's so many but training basically basic জিনিসটা important জিনিসটা কিতা লার্ন করায় এবং when 28,000 people apply করছে, when did they gave you interview, training? Is a selected or for a selected or ago training? After being selected. So it was a lengthy process. It took about a month. We had about 3 interviews. We had to submit references before we were selected. And then we went, and it was about 2 weeks, 2.5 weeks training. There was different trainings. I mean, the most important one is the non-violent training. And that is how to react or how not to react, what to do when you face any sort of potential violence or potential aggression. And things like, for example, we're told that when the Israeli authorities board the boat, you should just have your hands out like this. Don't make any rash movements or sharp movements because they might shoot you or do something. We also had legal trainings because we know things like, for example, when people have been taken by Israeli authorities before, they give you papers to sign. Some of them say you don't know what it means. So just having that legal background as well, media training, first aid training, CPR training, so that we can deal with any medical emergencies. I mean, it was a bit of a reality check when I was in Tunisia because we did it was a live simulation. So the room was dark. There was all these loud noises. And then you had these people come in with sticks, which are like guns, basically. And they kind of hit everybody. So, you know, so that was kind of like a big reality check for me. And what they actually did was in the simulation, they actually kidnapped some of the people, zip-tied their hands, took them out. So once the light came back on, we had to say, is anybody missing? So, yeah, that was a reality check. And was a very careful training. Very careful. And also, just simulation, manushe floor falaisil. Amara falaisil na. Tura manushe falaisil onto floor. After ship to Tara Faisenat. Jinamra Faisenat. No. After Faisena, but I'm sure Bakizara Sil Tara after Nistu after Fortuta Sil. Tara arrest Horsil ba Yokorsil. For after Hate Matusene. Tara Barani our fore Matoiste. Ami also Glasgow Geslam Jishme Tara Goro Bakaisla. Tara Dekbalagi Geslam the UK Takiasil. And still under friends all over the world. The Flutla. Shahidullah Lambai Lago Dehoiste in London, Tainjishme Isla, just after coming back. Okay, আমরা একটু ব্রেক করে ব্রেক থেকে আমরা আরো ইন্টারেস্টিং জিনিস যে আপনার ফ্যামিলি আসলে ইজিটারে কিলে আনিছেন। আমি ব্রেক থেকে প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছেন এই সপ্তাহের ভালোবাসি কমিউনিটি। আমরা আলোচনা করছি রুহি লোরেন আক্তারের সঙ্গে। আপনারা নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে কিছু শুনেছেন, যিনি গ্লোবাল স্মুথ ফ্লোটিলার জাহাজে ছিলেন এবং এই দৃশ্য আপনারা দেখেছেন গত সেপ্টেম্বরে। এই বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা ছিলাম। আমরা ছোট্ট একটা বিরতি যাচ্ছি, বিরতি থেকে ফিরে এসে আবার এই প্রসঙ্গে ওনার অভিজ্ঞতার কথা শুনবো। ততক্ষণ আমাদের সঙ্গেই থাকুন।
সালামালাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছেন এ সপ্তাহের ভালোবাসি কমিউনিটি। আমরা ছিলাম ছোট্ট একটা বিরতি থেকে ফিরলাম। আমার সঙ্গে স্টুডিওতে অতিথি হিসাবে আছেন রুহি, লোরেন আক্তার, সিইও অ্যান্ড ফাউন্ডার রিফিউজি বিরিয়ানি অ্যান্ড বানানা। আমরা ওনার এই চ্যারিটি কর্মের, মানবতার কর্মে ওনার যে যাত্রা, ওনার যে জার্নি, এইসব বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলছি। আমাদের সঙ্গে থাকুন। আমরা যাচ্ছি আমার অতিথির কাছে। আমরা যেটা আলোচনাতে আসলাম আপনার ইয়োর ব্যাপারে, গ্লোবাল সমুদ্র ফ্লোটিলার ব্যাপারে। আপনি যখন আপনারা কইছেন যে যেটা বিপদে আপনারা গেছিলেন, আপনি যখন ব্যাক আইছেন, আপনার ফ্যামিলি জানতা না যে আপনি যাইরা এটা মাঝে, তারা যখন ফাইন্ড আউট করছেন তখন তারার কেটা আপনার রিয়েক্ট আছে? সো তারা জানতা আমি যে সময় ফয়লা গেছিলাম ফ্রম নিউ ক্যাসল, আমি লিভ করছি তো কইছি যেনে যাইরাম বইটা হল তারা ফাটাইরা এইড ফাটাইরা তে এই সময় আমি শিওর আসলাম না আমি বইটা যাই মনে না আমি নিজে শিওর আসলাম না, বা অলসো ইনাফ স্পেস থাকুন না জানছিলাম না। তো আমি সময় গেছিলাম ওখানে ট্রেনিংও, এর বাদে যে সময় আমার কাছে লাগছে আচ্ছা মেবি আমি বইটা যাইমু, তো আমি আমার আম্মারে ফোন করে হয়েছি আকিন যেনে চান্সেস আমার কাছে লাগে আমি বইটা যাইমু। ফোনে তো সবসময় বুঝা যায় না কতখান টেনশন খেওয়া আসইন। তাইন হয়েছে নাকিন তার লাগি বেচার হইব যদি আমি যাই না, বাট যদি আমি যাইতাম যাইতে পারবো তাই কইছেন। তাই আমি জানি কইছি আমি যাইমু যদি আমার কাছে অপরচুনিটি থাকে, যদি সবটা ঠিক থাকে, তে আব্বারেও জানাইতা, আমার বইনাইতে জানতা, বইনাইতে কইছি অলরেডি। আর বাদে আমরা গ্রুপ চাচেও কইছি যেনে কাজিনস তারা সবরে তে হইয়া গেছিলাম। তে বাট আমার কাছে লাগে যেনে যেমন আমি বুঝতে পারছি না এক্স্যাক্টলি মিশন কেমন হইব, তারা আমার কাছে লাগে না, এভরিওয়ান আমার কাছে লাগে না এক্স্যাক্টলি বুঝতে পারছেন রিয়েলি। বা যখন দেখছেন সিচুয়েশন তখন তারা নিশ্চয়ই খুব টেনশন করছেন আপনার? জি, I mean thankfully আমি কেন আসলাম না তারা টেনশন দেখা লাগে। I think like sometimes they ask me what is the hardest part of the flotilla. আর আমি কইছি আমার কাছে hardest part I feel like just wondering if my family are worried. I didn't want them to worry about me. যখন ব্যাক আইছেন তখন তো নিশ্চয়ই সব জি, বাদে শুনছি যে আমার sister quite worried আসলা, everybody was worried actually, cousins and everybody were very worried. So এরার এই যে গ্লোবাল সমুদ্র ফ্লোটিলার নেক্সট প্রজেক্ট কি তারার? Next project, Akhter flotilla in spring, exact date not known, but spring, early summer. Bhalobashi boats. Inshallah, Bhalobashi boats, big, small, Bhalobashi manush. Inshallah, this time, we will break the siege. So, এই যে আপনারা চ্যারিটি ওয়ার্ক করেন, আপনার যে রিফিউজি বানানা, যেটা আপনি কইলা যে বাংলাদেশের আছে, সাপোর্ট আছে। অনেক সাপোর্ট আছে from Bangladesh. I mean, actually, like even in Greece, অনেক বাঙালি মানুষ আছে যার হেল্প লাগে. For example, in Athens, আমরা supplier ও বাংলাদেশি তাই দেখাই আছে, আমরা supplies ওখান থেকে sometimes like rice ওটা চাও বাংলাদেশ থেকে। But আমি just কইতাম চাইছিলাম যে সময় গ্লোবাল সামিট ফ্লোটিলার মাঝে আসলাম, অনেক মেসেজেস আইছে from by boy and from Bangladesh, Bangladeshi diaspora, but also from Bangladesh, because I was on the Bangladeshi news and the support was amazing. Amazing. Okay. আপনি এর বাইরে আপনি কোনো সময় গাজাত গেছেন নি? আমি গাজাত গেছি না। আমি ট্রাই করছি 3 times in end of 2024 and twice this year via boat and via walking, but that didn't work. Inshallah, I would like to go to Gaza. We do have a team inside who are distributing water, food items, whatever we can buy, and I would especially like to meet our team. সিনা, আপনি এখানে প্রথম আমরা কইছেন যে আপনি বিভিন্ন দেশের রিফিউজি ক্যাম্পে গেছেন। সো ইভেন ইউরোপের ভিতরে রিফিউজি ক্যাম্পে বলতে আপনি গেছেন। সো কোন ক্যাম্পে যাওয়ার পরে আপনার খুব বেশি মানে খারাপ লাগছে বা খুব বেশি আপনার টাচ করছে? আমি দেখানো যায় আমার টাচ করে, লাইক আমার কাছে সামটাইমস লাগে যে এটা কি আর বাদ হইতে পারতে না, বেলা ইডোমেনিজ গেলাম, মাসিডোনিয়া বর্ডার উইথ গ্রিস, like 12,000 people, just মানুষ ফরি থাকছে, বাচ্চাইন ফরি থাকছে, মানুষের কাছে ফাও নাই, আত নাই, আমার কাছে লাগে এটা কি আর বাদ দিতে পারতে নাই। আমি নেক্সট স্টেজে যাই, সার্বিয়া যাইতে আরও ওয়ার্স, লাইক খালি মানুষ 1,000 people, বাচ্চাইন পর্যন্ত একলা in a just an old abandoned building. এর বাদে বসনিয়া যায় আরও ওয়ার্স, আমার কাছে লাগে আর ওয়ার্স হইতে পারে না, স্টিল ওয়ার্স হইতে যায় এখন। সো এই যে ইউরোপের ভিতরে যে বিভিন্ন রিফিউজি ক্যাম্প, রিফিউজি হল, এরা তো লোকে মানে যেটা বিভিন্ন দেশে কমপ্লেন করে, যারা ইলিগাল লিয়া হামায় মিডল ইস্টের বিভিন্ন দেশের বা বিভিন্ন ইউরোপের বাইরে বিভিন্ন দেশের, আপনারা তারা কোনো সময় জিকায়নি যে তোমরা খেল লাগে অত কষ্ট করি এই লাইফ রিস্ক লিয়ে তোমরা আওয়াই ক্যাম্প তাকরায়?
যে আমরা জিকাইছি তারারে ফয়লা থেকে জিকাইছি তারা কইছে যে তারা কাছে কোনো চয়েস নাই আসলে লাইক আমি নিজে রিসেন্টলি একটা বোটের মাঝে গেছিলাম আমার অনেক বয় হচ্ছে এভরিডে আর ইতা যেটা বোঝকলে তারা আইরা ইতার মাঝে তারা যাইতো না আনলেস তারা কাছে কোনো রিজন আসিল nobody puts the child on a boat or themselves unless the sea is safer than the land তারা কইছে তারা কাছে কোনো choice নাই I mean for as long as there is complicity from the UK and the USA, from Europe, we are bombing their countries, we are being complicit in the genocide, we are supporting Israel. They don't have a choice but to leave. And when they leave, they go to, say, for example, Egypt or Turkey, but those countries, they've taken in hundreds and thousands of refugees and asylum seekers already. They're already poverty countries. They don't have space, there is racism. They don't have a choice but to try and go forward, but nobody would do it if they had a choice. Because option নাই so মানুষ লাইফ রিস্ক লয়ে এটা মাঝে And actually, it's the Geneva Convention, Human Rights Convention, that people can seek asylum. So this idea or this phrase of illegal immigration, there is no such thing, actually. There is no such thing. but still তো Tara still khoy, but it's not illegal immigration if they don't have a choice. They are refugees. And also, I personally believe if you're from a country of poverty, why is it that we can travel and we are called expats, but people can't travel to work to another country? They are called refugees, asylum seekers, or swarm of migrants coming to overtake our countries. এটা তো ওর সো এই যে আপনি রিস্ক লয়ে কাম করেন হার্ড ওয়ার্ক করেন আপনি কইছেন যে আপনার ফ্যামিলি সাপোর্ট মানে আছে নিশ্চয়ই আছে নাহলে তো আপনি বাট তারপরেও মানে মোস্ট সাপোর্ট হার কাছ থেকে পাইন I think my family and friends in general and the community, you know, the community that we're supporting, the refugee community, they see me as one of their own. They also support me. And I think from Allah subhanahu wa ta'ala, I mean, I've been protected, you know, I've been in very difficult situations, but always been protected. I've never been physically hurt. It's not been too bad. Even with the flotilla, everything's been okay. But I think like if you have faith, if you do humanitarian work or charity work with the right of intentions, Allah subhanahu wa ta'ala will always side with you and you will always have good people around you. So আপনি কিছু মেনশন করছেন যে আমি জিজ্ঞাসলাম আপনারা মানে বিভিন্ন জায়গার যে কি ধরনের ফেস করছেন বাট ওভারঅল আপনি যদি থিঙ্ক করেন ওভারঅল যদি থিঙ্ক করেন ইফ ইউ থিঙ্ক ওভারঅল দেন হোয়াট ইজ দ্য মেইন স্ট্রাগল অন দ্য চ্যারিটি ওয়ার্কের মাঝে The main struggle is, I would say, fundraising and being sustainable. I mean, our organization, we're a small organization. Most of our funds goes towards buying of the aid. It just means that we can't employ people to be long-term and sustainable. So I think fundraising is very difficult. Fundraising for the situation in Greece is very difficult because it's not in the media anymore. People don't understand. Fundraising for Gaza can be difficult also because people are worried about the due diligence processes, but we do have processes and everything is fine. And then we are also supporting Sudanese communities in Cairo, and nobody knows or is speaking about what is happening in Sudan. You know, there is still a genocide happening and millions of people are displaced and thousands have been killed. And, you know, when we try, like, for example, last Ramadan, when we're trying to raise funds, people wanted to donate funds and zakat for Gaza. And then so my job is to try and say, look, there are other people that need support also. There are Sudanese people, people from Yemen, people from Syria and Afghanistan as well. So open it up. So, you know, just trying to like educate people and raise awareness that there are people from all countries and the pain is the same, you know, the pain and the displacement and the poverty is the same. So we should share what we can. So you mentioned earlier Greece, Bengali community help করেন বা ডেফিনেটলি লোকাল মানুষের হেল্প ছাড়া তো আপনারা কেন ইয়ে করতে পারতেন না কাম করতে পারতেন না সো সুদান লোকাল মানুষের আপনারা হেল্প করে বিভিন্ন সুদান গেছি না বাট ইন কায়রো সুদানিজ মানুষের আমরা হেল্প করাম আমরা টিম অলসো সুদানিজ এন্ড তারা লোকাল মানুষের ডেফিনেটলি তারা দুই হাত বাড়াইয়া হেল্প করেন And আপনার কোশ্চেন যে গ্রিস বাঙালি ব্যবসায়ী হলতে আপনারা হেল্প করেন ইটস ভেরি হেল্পফুল এই চ্যারিটি আর বাইরে আপনার যে চ্যারিটি ওয়ার্ক আপনার তো প্রফেশন এনএইচএস আসলে আপনার সারিয়ে যাচ্ছেন এখন জাস্ট ফুললি চ্যারিটির সাথে আপনার সব দিন রাত সপ্তাহ চিন্তা চেতনা বা এর বাইরে আপনার কিছু থিঙ্ক করেননি চিন্তা করেননি I like to be with my family, my husband, my nephews and nieces. When I do have time, that's what I like to do. I like to cook. I like to do photography. So even when I'm doing my charity work, if I can take photos of anything that's beautiful, sunrise, sunset, flowers, that's what I will do. Okay.
তো শহীদুল আলমের সাথে আপনার ম্যাচ হয়ে গেছে I'm professional. I mean, professional now. It's just on my phone, but yeah. Okay. This time for Chokol Beshi Bala. এর বাইরে আপনি মানে ফটোগ্রাফি ইটা ভালো ফাইন বাট হ্যাভ ইউ এভার থিঙ্ক অ্যাবাউট পলিটিক্স আপনি পলিটিক্স চিন্তা করেননি বা পলিটিক্স ফলো করেননি Politics follow Khori because everything that we do from the countries that we're supporting to the people we are supporting, politics is always involved. Politics is not something I'm involved in right now or I want to be, but it's more humanitarian, but there is a place for politics. I mean, my friend, Amra Charities, the chairperson, Tan Namole Amber, Tan recently Green Party look at join soon, you know, because the thing is, everybody has their role in the world. You do have to change things internally, whether it's through politics or through humanitarian work or through raising awareness. For me, it's more humanitarian work and raising awareness, but for her, she thinks that, okay, she should get involved in politics. So it's also important. So I would say to everybody, try and support our communities and outside communities in whatever way you can, whether it's through politics or humanitarian work. So আপনার তো চ্যারিটি ইউরোপের বিভিন্ন দেশে গেছেন হ্যাভ ইউ এভার বিন ইন বাংলাদেশ উইথ ইয়োর চ্যারিটি ওয়ার্ক Charity work niya Bangladesh gesina, but jishme Rohingya crises. I mean, Rohingya crisis generational. It's been going on for a long time. However, in I think it was 2018, we raised some funds, and my dad's cousin, who was the Lord Mayor of Newcastle, he went out to the Rohingya camp. So we raised funds for his organisation to take out. And then when the floods happened, again through our supplier in Athens, he had this project where he was supporting people affected by the floods. We raised funds, not through our organisation. I did that personally because when you have to raise funds for your organisation, you have to go through a proposal process. And I thought it'll be quicker. There's a crisis. Let's do it personally. So I did personally. We then sent funds to my cousin who had a project and also to our supplier from Athens who had a project. আপনার আব্বার নাম কি তা নিউক্যাসল Captain Mia. ক্যাপ্টেন মিয়া Sure. আর লর্ড মেয়র ফর্মার লর্ড মেয়র আপনার Tain Amar Dadar cousin, also from near Gwala was Balagunj Taki. গোয়ালাবাজে বালাগঞ্জ আর আপনার তো হয়েছিল আপনার নানা বাড়ি ইস্যুপুর এই রিসেন্টলি বাংলাদেশ ভিজিট করছেন না Jinar Zawaisna. Inshallah, I mean when you been last Marcus like a 10-12 বছর হয়ে গেছে আমি চাইছিলাম আমি career break লইছিলাম বাদে খামো গেছি না back charity work লগে busy ছিলাম বাদে covid হয়ে গেছিল but inshallah আমি চাইতাম স্টাই বাংলাদেশ again বাংলাদেশে আপনার রিফিউজি এন্ড বানানোর থেকে কোন প্রজেক্টের প্ল্যান আছে না in future capacity এখন নাই but I mean আমরা যেসমে organization form করছি একটা কিন আমরা যেসমে registration করা লাগে ও সেমে কিন একটা constitution বানাই লাগে একটা like governing document ওখানে আমরা কিন very open রাখছি যে আমরা any country help করতে পারমু anybody যে vulnerable যার help লাগবো help করতে পারমু so closed নাই কিন but আমরা তো তখন পারি কিন like anytime something is happening in Bangladesh we are raising awareness even when the recent protest happens or the conflict happened it is at least the least we can do is raise awareness. কোন প্রজেক্ট আছে এই দেশের লাগে Not right now, no. Mainly raising awareness. We just felt like we try and support where there is a gap. So, of course, the people in the UK also need help, but there is a lot of organisations already supporting in the UK. When we went to Kurdistan, there was a lot of organisations there also. In Greece, there is not enough organisations. In Gaza, there isn't enough organisations that are able to support, and there's not enough organisations supporting the Sudanese people in Cairo. So we try and support whether we are not scared to support. Like sometimes in charity work, people will support where they think they can raise the most money or what's in the media. For us, we will take the challenge to support those that need it the most. So, politically, আপনি follow করেন politics, but খেলুতে আপনারে politics আপনি বালা ফাইন না বা you follow politics, yeah. বা যদি আপনারে একদিন লাগি US president বানাই দেওয়া হয়, what are you going to do first? I would make sure that all the terror in this world, all the horror, all the wars stop and that there is peace. That's what I would like. Okay. আমি আবার আপনার এই অর্গানাইজেশন লিয়া একটু ইয়ে করতাম চাই যে আপনারা ফার্স্ট জেলা কইসলা যে আপনারা ফান্ড রাইজিং করেন বিভিন্ন ইয়ে থেকে বা এই ইউকে যে হিউজ বাঙালি কমিউনিটি খোলা আছেন তারা বিভিন্ন জন ডোনেট করেন দান করেন সো এই কমিউনিটি নিশ্চয়ই আপনারা রেসপন্স পাইন Joy Dane Tara lots of different communities support her via donations. I think our problem is in like we are so busy with the field work that we don't get to
go and speak to people. Or for example, that's why I said to you before that I think it's really important to come here today so that we can raise awareness on the organization and our work. But the goal is like we are trying to hire somebody else for the organization to support my work so that I can go and do more outreach and speak to people and raise awareness. Then inshallah we can get more donations to be able to support more. এমনি তারপরে এমনি কি ধরনের রেসপন্স আপনার ফাইন এই দেশের আমরা কমিউনিটি থেকে? I think generally it's good, but I think what would be nicer is if more of our community were involved in humanitarian work and activism and volunteering. Like, I was surprised that, so Brother Shahidul's boat went after our boat. So what I heard was that I was the first Bangladeshi that ever went on a flotilla. And I was thinking, how is that possible? There's been flotillas since 2008. How can that be possible that it's just three of us? There's Brother Liaquat Ali, Brother Shahidul Alam, then myself. But also like when I'm going to demonstrations or even sharing posts, there's not enough. I think we need to take a stand. It's not so long ago that our country also went through war and genocide and conflict, and we fought for our land like the Palestinians are now fighting. So I think we need to do more. I remember being in a meeting once and a lady stood up and said, well, why should we help elsewhere when we've got conflict in our own country? Oh, well, poverty in our own country, not conflict at the time. And, I just kept thinking we should share it out as much as we can. Help as many people as you can, That's what we should do. So what is your future plan? How far do you want to go with this charity organization? We will continue for as long as we can, for as long as we can raise funds, for as long as people need support, we will support. What we also do is we also have a training program. So we are trying to train the next generation of people, especially from refugee communities, to lead their own projects. So one day we will not all live forever, So the plan is that like at least there'll be people to carry the light if there's a need. We hope there isn't a need, but there's still conflicts and poverty happening. So training project to আছে জি বিভিন্ন রিফিউজি ক্যাম্প জি এর এন্ড দেন আর কোনো প্রজেক্ট আছে না যে কেন যে ফুরুক্তা খোলা আছেন তারা এডুকেশনের লাগে বা অন্য কিছু লাগে? জি গাজার মাঝে আছে একজন মহিলা আছেন যে children's activities করেন and psychosocial support. So really like whatever the people in the community say they want. For example, in Cairo, our project is a shelter project. So it's an emergency shelter project for those that have fled from El Fasher recently and from Sudan. So whatever the community says, okay, we need this. We can't do everything physically or sustainably or feasibly, or maybe there's access issues, but if we can, we will support because the community knows best, it's like. So এই ট্রেনিং প্রজেক্ট যেটা আছে এটা সব আপনার যতক্ষণ বেস আছে সবখানে আছে না? জি সবখানে আছে. So it's really what it is, it's just supporting people who are refugees and asylum seekers to be able to do their own project. So we don't need people to come out from outside. own project বলতে কিতা তারার প্রজেক্ট কি? তারা যেটা চায়, like for example in Cairo the Sudanese people said we want to do a shelter project. So sometimes they have barriers because maybe they can't raise funds or maybe they don't know about writing a proposal. So we help them with that. We support them. So the goal is that they can do this next time and they don't need refugee biryani and bananas and they don't need Sister Ruhi. They can go and raise funds from another organization. And we do the same in Greece. Also in Gaza, it's more like sort of proposal writing, reporting, receipts. In some of the war zones or conflict areas, it's difficult to get receipts, but we have to document everything. So just trying to coach them and mentor them on that. It's peer-to-peer learning because they learn from us, but we also learn from them. So, Newcastle বড় হইছেন আপনি? জি Morpeth, Northumberland, a 20 minutes drive from Newcastle originally. And then now worldwide আপনি humanitarian serve করা? জি আপনার লোকাল কমিউনিটি নিশ্চয়ই আপনার কথা জানে? জি they've been very supportive. I was very humbled. Recently I was in Newcastle and I joined a meeting with Stop the War Coalition and we had people there. There's a brother called Shuman Rahman, who was an ex-councillor. Sister Yvonne Ridley was there as well. So it's, the local community is very supportive. I remember when I started in 2015 because I'm from Morpeth, so it's a very non-multicultural area. So Newcastle is also quite small. It's not like London or Birmingham or Manchester, but still, I just felt like the Newcastle activist community, they kind of took me in and they're still supporting. It's really nice. আপনি বিভিন্ন দেশে যে যান, have you ever face any life threat? Safety threats, yes. I would probably say safety threat বা অনেক সময় আছে না গান ধরে বা লাইফ gun no. Knives not directly at me, but when we were working on the Macedonia border once, we were in a bus kitchen and the community, because if
there was something happening where there was people around the whole bus and they had knives. Usually because I'm a female, I think I'm generally a little bit safer. Do you know what I mean? But people have a lot of trauma. People can be very heightened, or the authorities also. I remember seeing the authorities pull a gun on my friend one time. So, and I think the most scariest situation was when I was in Turkey and I was trying to go to the Edirne border for humanitarian work, and they took everybody off the bus, and I think they thought I was Iraqi or Syrian. And what they were doing was they were trying to take people to other borders rather than this Edirne border so that they could push people into Greece. And the police weren't even listening to me when I was trying to tell them I have a British passport. They weren't listening to me. And they said, we're going to send you to Greece. I said, I just came from there legally. You don't have to send me there illegally. Do you know what I mean? So that was a scary situation. And I waited 2-3 hours because I wanted to understand what was happening to the people. And then eventually I had to call the embassy, and then they had to speak to them, and then they let me go. But that was quite scary because I thought if they do send me to this border, I don't know what's going to happen basically. Then passport সাথে নাই. Sorry? They took your passport as well. I had my passport, but they wouldn't look at it. Okay. I was trying to show them I have a British passport. They weren't interested. It's like... So, তো বর্ডার খুলতো যারা, যেটা আপনার কোশ্চেন যে লোকাল অথরিটি যারা আছে তারা কতখান হেল্প করলা, এটা বেশি এগ্রেসিভ দেখায়নি না? They're not very helpful. They're quite aggressive, actually. Mainly to the refugees, they were very aggressive, but also to aid workers and humanitarian workers. Like I said, there was a case yesterday in Lesbos where 24 aid workers, including somebody from Ireland, was accused of human trafficking, including Sarah Mardini from Syria, who's now in Germany. They were accused of human trafficking and smuggling just for helping people. So it's difficult, but we continue. So you guys always have to be ready to face for anything. We have to be ready. Yeah, we have to be ready. So mentally and মানে পুরা mentally preparation দেখা যায়. Anything. Yeah. Anything could happen. Even sometimes, like we've been in camps where fires have started. You might have heard about the Moria fire. You know, the whole camp burnt down. I've seen fires happen. I've seen fights happen in camps where I've just thought this is like a movie. It shouldn't be happening, you know. But yeah, things happen. Ruhi, আমরা সময় প্রায় শেষ. If you want to say anything to our viewers, because you need Lord's help, you're helping to others, but you need Lord's help. Yeah. Your organization needs Lord's help. Yeah. So if you want to say anything to our viewers, you can say. Yes. Bye, Boinera. Brothers and sisters, please follow our pages on social media. Please go to our website, Refugee, Biriyani and Bananas. Give it a follow. Please do follow our donation links. If you can donate something, that would be really helpful. And what I would say is that if there's anything that you've heard today that might inspire you, please do take an action. Donate for anybody, raise awareness, share a post, join the next flotilla if you can, or join a demonstration. But do whatever you can. We have about 7 to 8 hours per day to make a difference, and we should do that. And finally, thank you very much. Thank you. ধন্যবাদ। ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য। প্রিয় দর্শক, আপনারা এতক্ষণ দেখছিলেন আমাদের ভালোবাসি কমিউনিটির আজকের রুহি লরেন আক্তারের রিফিউজি অ্যান্ড বানানা চ্যারিটি সংগঠন নিয়ে তার জার্নির কথা। বিভিন্ন দেশে তিনি ঘুরেছেন, ইউরোপের ভেতরে বিভিন্ন রিফিউজি ক্যাম্পে তিনি ঘুরেছেন। তাদের 3টি বেস আছে বিভিন্ন জায়গায়, নিউক্যাসলের মেয়ে, সিলেটের মেয়ে। আশা করি আজকের অনুষ্ঠান আপনাদের ভালো লেগেছে। আপনারা যদি কোনো ধরনের কোনো সাহায্য বা তাদের পাশে দাঁড়াতে চান, তাহলে যেভাবে উনি বলেছেন তাদের ওয়েবসাইটে গিয়ে, তাদের বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে গিয়ে আপনারা তাদের লিঙ্ক পাবেন, তাদের সঙ্গে আপনারা যুক্ত হতে পারবেন। আজকের মতো আমরা এখানে শেষ করছি। আমাদের ইসলাম চ্যানেল বাংলা পরবর্তী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ রইল। সবাই ভালো থাকবেন। খুদা হাফিজ।